ברוכים הבאים. צהריים טובים וברוכים הבאים. And to our international guests, good afternoon and welcome to our web workshop. And a big thank you for agreeing to present to us this afternoon. My name is Mike Green, and I have the pleasure of heading the Renewable Energy section of the Society of Electrical and Electronic Engineers of Israel. בחזרה לעברית, לי קוראים מייק גרין, מי שלא מכיר, יושב ראש של חוג אנרגיות מתחדשות של התאגדות מהנדסי חשמל. כבוד לברך אתכם כאן במפגש הראשון של פורום חדש בתוך החוג של אנרגיות מתחדשות, חוג שנאים. שאלו אותי רבים מה הקשר בין אנרגיות מתחדשות ושנאים. אני רוצה להגדיר שהתחום של אנרגיות מתחדשות מציג טכנולוגיות חדשות ואילוצים חדשים שמוצאים את שנאי מהגדרתו הפשוטה אצלנו כשנאי חלוקה של תחגבו ל-230-400. יש מכונות לייצור חשמל ואביזרים שעובדים במתחים שונים ותדרים שונים, וכולנו מכירים את מערכת החלוקה בשדות סולריות החדשניות במתחים שלא הכרנו בעבר. ובכך מתאים לנו, המתעסקים באנרגיות מתחדשות, לרענן את מה שאנחנו מכירים על שנאים, וללמוד את הנושא יותר לעומק. ולכן אני מודה ומברך את הדס על היוזמה להקים את פורום שנאים אצלנו בחוג אנרגיות מתחדשות. ועם זה אני מעביר את השרביט להדס, שיהיה לנו המשך יום מהנה ונעים. Mike, thank you. תודה רבה. I will speak in Hebrew and I will present all of the speakers today. אז קודם כל תודה רבה לכל המשתתפים, ואני מקווה שיצטרפו אלינו עוד במהלך השיחה. נושא השנאים בינינו בחברת אנג'יס, וגם כל מי שעוסק בתחום השנאים יודע, שזה תחום חשוב מאין כמוהו. כי בסופו של דבר, השנאי הוא מתווך בין מקור גנרציה לרשת החשמל מצד אחד, ובין רשת החשמל לצרכן גדול, לדוגמה מפעלי ים המלח, מצד שני. לכן אם השנאי משתעל, לא מרגיש טוב, או הביצועים שלו יורדים, אז כל מי שמייצר אנרגיה לא יוכל להעלות את כל ההספק שלו לרשת, ומי שצורך אנרגיה עשוי לסבול מהפרעות כאלה ואחרים בזמן שהוא צורך את החשמל מהרשת. אז אנחנו גם חושבים שהשנאי הוא חלק ממהפכת האנרגיה. ככל שהאנרגיה הופכת להיות מבוזרת יותר, מתחדשת יותר, וככל שיש לנו יותר, זה יוצר יותר אילוצים על הרשת, והשנאים יכולים לצרף אליהם טכנולוגיות שעוזרים לרשת להיות חכמה יותר. לזהות למשל עודפי ביקוש, מצד אחד עודפי ייצור ומצד שני מוקדי ביקוש, והשנאי בתור צומת, עם הזמן אנחנו מאמינים, הוא יקבל יותר ויותר טכנולוגיות, ואנחנו חושבים שהשנאי של מחר יהיה סוג של רובוטריק. הוא ידע לדווח מה קורה איתו, מה מצב הבריאות שלו, איפה הוא מזהה שצריכה עולה, איפה הוא מזהה שהגנרציה ירדה או עלתה, והוא יוכל גם לבקש מהשנאים השכנים שלו שיקחו עומס, כי הוא למשל לא מרגיש טוב. כשאני מדברת על שנאים, זה בעצם משפחה מאוד גדולה. יש לנו את השנאי הספק, מה שנקרא Power Transformer, שמתחברים לרשת ההולכה, ונוגה אחראית עליהם, ויש לנו פה גם נציג של נוגה, ויש גם את המשפחה של שנאי החלוקה, לשנאי מתח גבוה, לא שנאי מתח עליון, זה Distribution Transformers, ולכל אחד יש את התמריצים והאילוצים שלו ברשת החדשה. אני רוצה לספר ששוק השנאי ההספק מאוד השתנה בשנים האחרונות במאזן בין הצרכים והצרכנים שיש בעולם למוקדי הייצור. פעם היו מייצרים יותר באירופה שנאי הספק, הרבה מפעלים נסגרו לפני 5 שנים, עכשיו הם מתחילים להיפתח שוב, ובגלל וגם כולכם יודעים שהיה לנו תעשייה מפוארת מאוד ברמת השרון לשנאי הספק, שיודעי דבר קראו להם הרולס רויס של השנאים. אני מדברת כמובן על VRT Power ועל אנרקו,
ובגלל שמצד אחד הצרכים עלו, וצריך הרבה מאוד שנאי הספק בכל המדינות המערביות, גם בגלל הדאטה סנטרס, כמו שאתם יודעים, ובגלל חשמול הרכב והתחבורה בכלל, אז גם אספקת שנאים הפכה לפעמים לנושא גיאופוליטי, כמו שאנרגיה הייתה ברמה המסורתית. אז יש חשיבות גבוהה בין איך מתכננים את השנאי ואיך בונים אותו ומייצרים אותו, איך מתקינים אותו, מציבים אותו, וגם לביצועים שלו לאורך זמן, ואנחנו גם נתעכב על זה היום. אני רוצה להציג את הדוברים שלנו היום. אז היום הדובר הראשון שלנו יהיה תמירון מדר. תמירון, תרים את היד. שלום. תמירון יציג את התפקיד שלו כי הוא החליף לתפקיד מאוד מעניין בנוגה, והוא נמצא שנים בנוגה, ואני מכירה אותו מאז שהוא במחלקת הפת בחברת החשמל. מיד אחריו will speak Mr. רפאל זלסקי. רפאל is from Double. רפאל, you could raise your hand and hi. And he will speak about the importance of transformer design for its quality and lifetime. כמו שאתם יודעים, שנאי הספק צריך לחיות 40-50 שנה. מיד אחריו היה צריך לדבר יוסי אוחיון מתחנת הכוח דליה על ניטור רציף לשנאים ויתרון לבעלי הנכס. לצערי יוסי לא יוכל להשתתף איתנו היום, אבל אנחנו נזמין אותו לפורום הבא שלנו. מיד אחר כך ידבר עדי נורקין, אחד המהנדסים המוכשרים שלנו בחברה פה באנג'יס, והוא ידבר על מחקר שנאי שמן בשדה סולרי, תובנות וחשיבות החקירה לבריאות המתקן. ואחרון ישוחח Mr. Richard Haywood. Richard, please turn on your camera and say hello. I know Richard since 2007, since I was young, he was younger, and Richard is the CEO of Double Power Test. Double Power Test is part of the Double Group. Double Group is an American global company, and they are a company that combines between knowledge and test equipment and services. I can say that my career started with Double. And Richard is in charge of the subsidiary Double Power Test. He's in charge of a lot of things in Double Group, but mainly for the team of experts about high voltage power transformers. היום אנחנו נתמקד יותר במשפחה של שנאי הספק, שזה high voltage power transformers. אני מדברת על השנאים שאנחנו מייצרים בעיקר לתחמ"שים ולתחנות הכוח, שהם במתח על, 161 קילוולט ו-400 קילוולט. והמשפט האחרון שרציתי להגיד זה שהחזון שלי שהפורום יהיה קר פורה, לשמוע רעיונות חדשים, פרקטיקות, טכנולוגיות, ובכל פעם שניפגש ננסה לצרף גורמים מגוונים בשוק, לשמוע ולהשמיע, מסטארט-אפיסטים דרך חברות תשתית, יועצים ועד רגולטורים כמו תמירון היום. Today, after all speakers will talk, we will leave some time for questions. So please, if you have any question, you can write it in the chat and we can present it later. Or you can wait till the end of this session and ask the specific speaker what is your question and we will answer. So please, Tmiron, it's your turn. You have 20 minutes. I am checking it. So enjoy, the stage is yours. תודה רבה. אז בינתיים שאני אעלה את המצגת, נגעת מה שנקרא בנקודה רגישה, כי באמת גם אני יוצא אנקו לשעבר מ-2007 עד 2014, ובאמת, כמו שאת אומרת, כאב לכולם, המהלך הזה קרה. רותי, חמוד. רציתי לבקש שאתם... אוקיי, תמירון, אתה יכול להמשיך לדבר. אוקיי.
נבות, עשיתי פה משהו טעות, עשיתי מיוט לכולם, הצילו. בסדר, זהו, שחררתי את עצמי ממיוט. בסדר, השתקתי את כולם, אז גם אותי, אבל בסדר. אז כמו שאמרתי, שומעים אותי? שומעים. שומעים. אז תודה רבה הדס על ההזמנה לפורום המכובד. אני אדבר היום באמת בראי של מנהל המערכת, כמו שאמרתי, באמת אני באתי מאלקו, לעולם השנאים, מה שקרה מרצפת הייצור, לאחר מכן עברתי לחברת החשמל בטפת, אחראי על כל נושא של שנאי 161, לרשת ההולכה, והיום מה שנקרא עברנו לנוגה משנת 2020, בסוף 2020 זה 2021, כיום אני אומנם לא במערכת ההולכה, יותר עברתי למערכת הייצור, אבל עדיין השנאים מהווים חלק נכבד גם באגף הייצור, במה שנקרא בתוך מערכת הייצור. אז שנאים הם מה שנקרא יקרים לליבי, אני מכיר אותם מכיוון הלקוח, היצרן ועד כדי הרגולטור ומהרוכש, אז ככה שיש לי באמת את הערגה הזאת לשנאים. התבקשתי לתת היום 20 דקות על הנושא של איך מנהל המערכת היום רואה את השנאים, בעיקר במערכת ההולכה ובאמת החל עליון ועליון. ולשם כך, מנהל המערכת על פי החזון שלו, שדרך אגב הוא נמצא גם באתר החברה, מה שמעניין אותי בעיקר להציג בפניכם זה את שני המשפטים הללו, שהחברה שלנו חייבת להבטיח אספקת חשמל אמינה ויעילה, שפועלת לטובת המשק ורווחת הציבור, וכמו שאתם יודעים ומכירים, השנאים הם הצמתים המרכזיים של כל מערכת ההולכה, החל מיצרן אנרגיה כזה או אחר, בין אם זה renewable, בין אם זה קונבנציונלי, ועד לכדי לקוח במתח עליון או לקוחות במתח גבוה וכן הלאה וכן הלאה. השנאים באמת הם הצמתים המרכזיים של המערכת, ואנחנו כנוגה חייבים למעשה להבטיח את האיכות ואת היעילות מצד אחד, אבל מצד שני לא לגרום קשיים רגולטוריים שיחסמו את השוק בפני כל בעלי העניין לשם רכישת שנאי הספק לתחנות השונות, בין אם אתה לקוח, יצרן, מערכת הולכה, כלומר קרי ה-TSO שלנו שזה חברת החשמל, רכבת ישראל, נמלים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לשם כך באתר חברת נוגה יש באמת את המסמך המאפיינים מה שנקרא של הגייד למעשה של שנאי 161 שבעתיד אמור לעלות גם שנאים 400, אבל הגייד הוא מספיק טוב בשביל לתת מענה גם לשנאים של 400 קילוואט, ואני אזכור אותו בהסתכלות על איך מנהל המערכת רוצה לראות או מצפה לראות את השנאים, אבל גם לא לשכוח שיש יצרנים ברקע ולא לשכוח שיש יזמים ברקע וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו רוצים באמת ליצור משק אמין, איכותי, אבל גם מצד שני רווחי ולא מה שנקרא לגרום למצב שהניתוח הצליח אבל החולה מת. אז קצת איך זה נולד. אז מבחינת כל הדאטה שאנחנו עושים מכל העולם לרבות סגרי מה שנקרא כתבי עת כאלו ואחרים, נובל, IEC, IEEE וכן הלאה וכן הלאה, באמת מנהל המערכת שם לעצמו את הדגש על לנסות ולהבין בעצם ברמה העולמית מהם עיקרי נקודות הקושי או הכשל המרכזיים של שנאי הספק במערכת ההולכה, בין אם אתה יצרן או בין אם אתה לקוח קצה או בין אם אתה מה שנקרא מנהל המערכת, בעל רישיון ההולכה, במונחים של ישראל זה חברת החשמל. אז באמת אנחנו רואים שעיקר הבעיות מבחינת הרשת זה באמת המרכיבים השונים, כאשר השנאים באמת תופסים נתח שוק של תקלות יחסית קטן, ואני מדבר כמובן על מתח עליון ועל עליון. אז ככה שבאמת שנאי אינרנטית בעולם הוא יחסית אלמנט אמין מאוד ביחס לשאר אלמנטי הרשת השונים. ובכל זאת, אנחנו בכל זאת רוצים לצלול פנימה ולדבר על כמה חשוב מבחינת מנהל המערכת השנאים,
אז כשאנחנו מדברים על תקלות משמעותיות, אנחנו רואים שבאמת מחליפי הדרגות, הוויינדינגס והבושינגס הם למעשה רוב האלמנטים של הרוב, בין אם אתה סטפ-אפ ובין אם אתה סטפ-דאון, ואני מניח שכולכם באים מעולם החשמל, אז אתם מבינים שיש הבדל לא קטן בין אפיון שנאי שהוא סטפ-אפ לבין אפיון של שנאי שהוא סטפ-דאון, בין אם זה ברמת התכנון, העלויות, הייצור וכן הלאה וכן הלאה. אני לא ארחיב כאן כי יש לי מעט מאוד זמן בנושא, מי שירצה אני יוכל להרחיב בהמשך בתור אחד שייצר שנאים גם כאלה וגם כאלה. אז לכן נוגה ראתה לעצמה לנכון להתמקד באמת באלמנטים היותר מוגדרים כבעייתיים על פי הסטטיסטיקה העולמית, שזה בעיקר הוויינדינגס, מחליפי הדרגות והמפקדים. כמו כן, אנחנו עדיין מתוך ניסיוננו במשק, יש עוד נושאים נוספים שאנחנו נצטרך לתת עליהם את הדין ברמת הדרישות המערכתיות, כדי לוודא שבאמת אנחנו מקבלים מוצרים איכותיים. אנחנו מבינים בנוגה... מירון? כן, סליחה. סליחה שאני קוטעת אותך. אם אתה עברת שקפים זה לא עבר, אנחנו עדיין על הראשון. אוי, מוזר. אני כבר בשקף השישי. הנה, עכשיו זה מעניין. הבנתי. אוקיי, אז עוד רגע, אני אשים פשוט את המצגת ה-PDF, אולי זה יותר קל, כי פשוט מבחינת ההנפשות היה יותר קל לעשות את זה אוקיי. בסדר? עכשיו רואים בסדר? עכשיו רואים, ואולי תנסה לעבור, שנראה שזה עובר, ואז תחזור אני עכשיו בשקף השישי. השישי, אז אנחנו בשישי, אין בעיה. בשלישי. נראה לי שאתה בשקף השישי שלך. מירון, תנסה דרך השאר סקרין לעשות שקף למסך עצמו. כן, אני על השאר של המצגת ולא על השאר של ה-PDF, בסדר, הבנתי את הבעיה, אני כרגע מבצע את זה. תגידו לי רק שאני רואה טוב, שאתם רואים טוב, אנחנו עכשיו בשקף השני. אתה עכשיו בסדר. יופי, אז בסדר, אז אני מתנצל על כך. אני אמשיך למעשה, אז אלו הנתונים שהצגתי לפני כן מבחינת נתח התקלות במערכת של שנאים, 11%. כאן נמצאים הפילוחים של סטפ-אפ טרנספורמר וסטפ-דאון טרנספורמר לנתחים שמעל 100 קילוולט שמוגדרים כמייג'ר פייליורס, כאשר בעיקרם, כמו שתיארתי, תקלות צלילים, מחליפי דרגות ומבדדים. אבל בנוסף, כמו שאמרתי, יש אלמנטים נוספים שנוגה מניסיונה התפעולי רואה מתוך חברת החשמל שצריך לשים עליהם את הלב, ואנחנו נפרט על כך בהמשך. אנחנו יודעים טוב מאוד בעולם השנאים שאחד הבעיות הקשות, מה שקובע למעשה את אורך החיים של השנאי זה למעשה הבידוד. והבידוד, אני לא מדבר רק על שמן, אני מדבר גם על הפרשפן או הפרסבורד באנגלית למה שמכירים, או על נייר הבידוד כמו שקוראים לזה בעגה הלא מקצועית בישראל, שהם למעשה קובעים בפועל את אורך החיים של השנאי, כאשר הניטור מתבצע על ידי דגימות שמן, שאני מניח שחלק לא קטן מהמשתתפים כאן בפורום מכירים את זה בצורה כזו או אחרת. באלקו עשינו את זה על דיילי בייסיס, בין אם זה לשנאים לארץ או לעולם, בכל הגדלים שאתם רק מתארים, משנאים שהם מקשרים בין מדינות ועד שנאי הספק בתחמ"שים, תחמ"גים, תחנות כוח וכן הלאה, שנאים לריאקטורים, שנאים למפעלי מתכת שהם מאוד מאוד מיוחדים וכן הלאה וכן הלאה, ששם האלמנטים יותר בעייתיים כי אינהרנטית אתה מייצר קצר, וזה למעשה קובע את אורך החיים של השנאי. ולכן במסמך האפיון של נוגה אנחנו באים בעיקר להסתמך על הנתונים הללו שגם מגובים דרך אגב מתקינה, כאשר התקינה הבינלאומית העיקרים שבהם זה 760076 על כלל פרקיה שרלוונטיים לשלל השנאים, כל פרק רלוונטי לשנאי אחר,
כמובן למבדדים, למחליפי הדרגות, ובאלמנטים נוספים מה-IEEE שלא מצוינים ב-IEC, אבל כן נותנים added value לדרישות המערכתיות, לרבות Polarization Index, שאין את זה בעולם ה-IEC ויש את זה בעולם ה-IEEE. אז באמת בראי מערכת ההולכה ואמינות מערכת ושרידות מערכת ההולכה, האלמנטים הללו נכנסו והוטמעו בתוך מסמך האפיון. מסמך המאפיינים למעשה מחולק לשניים, אחד זה ה-required information והשני זה guide. זה בעצם נותן למעשה אפשרות יותר קלה לרוכשי הציודים או למשרדי התכנון השונים או לממוני האנרגיה שאמונים על ניטור, בקרה, תכנון וכן הלאה של שנאים למערכת, שמתחברים בסופו של דבר למערכת, על לקצר תהליכים ברמת כתיבת מפרט, לקצר תהליכים ברמת הבנת מה מנהל המערכת צריך, באמת במטרה להקל על חיבורים שונים, על מתן אישורים לחיבורים כאלו ואחרים של השנאים עצמם. אני כמובן מדבר כאן רק על שנאים, אבל מטבע הדברים יש עוד נושאים נוספים שהם שאר ציודי המיתוג, פשוט זה לא לפורום הזה, אולי זה בפורומים הבאים, שיתנו שם אנשים את ההרצאות המסמכי האפיון לשאר מוצרי המיתוג. בגדול החלק הראשון מורכב שמצד אחד אנחנו מבקשים מידע אפילו מיצרן שאנחנו לא מכירים, כלומר מעולם לא סיפק לארץ, אבל במדע ויש יצרן שמעולם לא סיפק לארץ, יש תנאים מסוימים שאנחנו כן מבקשים ממנו בשביל לדעת שהוא תואם את התנאים הרגולטוריים של מדינת ישראל מעבר לתנאים הטכניים, לרבות תנאים של OECD, מדינה שלא רוצה להתעסק עם מדינות אויב, שאנחנו לא רוצים להיכנס עם יצרנים שהם בעלי נוכחות ברשימה בגרייליסט, מה שנקרא, לא רק בבלקליסט. גרייליסט זה רשימה של מעילות בינלאומיות וכן הלאה וכן הלאה, אז כלומר אנחנו צריכים לשמור על המערכת מכל הכיוונים. אז זה ברמת החלק הראשון של למעשה לקבל מידע על תכנון הראשוני של השנאי ועל היצרן עצמו. לכן מאוד חשוב לנו לקבל את הנתונים האלו כדי להגן על המערכת מכל מיני אלמנטים זרים כאלו ואחרים, ונתקלנו בלא מעט כאלה. חייב להגיד שרוב היצרנים באמת עברו בצורה מאוד מאוד חלקה ונוחה, ברגע שהכירו וחסכו בתוך המסמך הזה. אני מניח שמי שעבד מול נוגה מכיר את המסמך הזה, ואם לא, אנחנו תמיד פה בשביל להגיד. החלק השני מדובר בעיקר על גייד, כלומר עוזר למתכנן איך לתכנן את השנאי או איך לבנות את המפרט, ממש בקווים מאוד מאוד כלליים, שנותנים את הספקטרום הרחב על איך נוגה מצפה שהלקוח יתנהל ויתנהג עם השנאי. אנחנו לא אומרים מה צריך לעשות ברמת פרטי פרטים, אנחנו לא אומרים מה צריך לעשות ברמת התכנון המפורט, זה באמת פרטני פר מתקן ומתקן, כי שנאי הספק, אתם מניח שאתם יודעים שהוא באמת custom made ברמת מתקן, לכן אנחנו מאוד חשוב לנו להבין שאסור לנו לכפות על בעלי העניין לרכוש שנאי, אלא לפחות להבין מהי המתודולוגיה ומהם גבולות הקצה של מנהל המערכת. דוגמאות מסוימות שאנחנו מכירים מהעולם האייג'ינג של הזדקנות במסגרת הקלות, אני מניח את זה שמי שמכיר את התקן מכיר את הנושא הזה. אנחנו כמנהל המערכת רואים כשנאי שהוא מיועד לבין 20 ל-30 שנה, תלוי איפה הוא נמצא, מה שמשפיע ישירות על חומר הבידוד, ובדאגה למערכת שזה למעשה משתלב עם האינטרס של מי שרוכש את השנאי, שהשנאי יחיה כמה שיותר שנים בצורה תקינה והתקינה הנדרשת, בהתאם לתקינה הבינלאומית ובין הדרישות של מנהל המערכת. אחת מהם זה הנושא של האייג'ינג, עקב פעולות יתר או תקלות, לראות כפי שתיארנו לפני כן, בין אם זה תקלות מהרשת, תקלות מתוך השנאי וכהנה וכהנה. בנוסף, עוד דוגמאות שאנחנו במסגרת הבדיקות כן רוצים לקבל את דגימות השמן של השנאי, רוצים להבין את הפוטפרינט של השנאי, לראות שהלקוח מקבל, מוודאים שהלקוח מקבל את השנאי שאליו הוא התכוון, לפחות ברמת הדרישות המערכתיות. וכל הדברים הנוספים הפרטניים
כשהלקוח ביקש מעבר לדרישות המערכתיות, זה באמת ברמת הלקוח, אנחנו לא מתערבים בנושא הזה, אנחנו רק מוודאים שברמת הדרישות המערכתיות, הלקוח והיצרן מילאו והתחייבו, שעמדו בהתחייבויות אל מול מנהל המערכת. התוצרים בעיקר המעניינים אותנו זה במספר סיקוונס של עד שהשנאי מגיע לארץ, לרבות מה שנקרא on-site, החל ממפרט או בוא נגיד חתימת דרישות מערכתיות. אני יכול להגיד לכם שכבר היום לקוחות מסוימים משתמשים במסמך הדרישות המערכתיות as is בשביל לרכוש שנאי, זה מקל יותר על העסק, יש כאלה שבגלל אופי המתקן לוקחים את מסמך המאפיינים ומה שנקרא מוסיפים עוד דרישות שבאמת רלוונטיים ברמת הרגישות לאותו מתקן, וזה בחירה חופשית של כל לקוח או בעל עניין כזה או אחר, אבל אנחנו שוב כמו שתיארתי אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו כן מעניין אותנו לראות ספקים שמעולם לא עסקנו איתם, ברמה של מבדק, ברמה של הכרות יותר מעמיקה עם ספק. אנחנו לא מסמיכים פה ספקים ברמה של איזו, אבל אנחנו כן רוצים להכיר את הספקים שהם מוסמכים על ידי מכונים כאלו ואחרים לפי דרישות מנהל המערכת. אז זה כן אנחנו דורשים. אני מבין שיש לי עוד 5 דקות, אז אני אנסה ככה... יש לך עוד 4 דקות. 4 דקות, אז בדיוק זה שקף הסיכום. אז כמו שציינתי, בראות נוגה, מי שעומד לראש מעיינינו זה האזרחים, אזרחי מדינת ישראל, הם חייבים לקבל אספקת חשמל אמינה, יעילה, ושפועלת אך ורק לתועל משק ורווחת הציבור. אנחנו אמונים על שרידות ואמינות המערכת, ולכן ישנם את הדרישות המערכתיות. אך מנגד, אנחנו כן גורמים לכך שיהיו גמישות תכנונית לשנאים, ללא העדפה ליצרן, אלא לדרישות הטכניות. כמובן שהגמישות התפעולית והתכנונית היא משתנה לפי משתמש קצה או אחר, בין אם זה לפי תחרות, לפי שיקולי תכנון וכן הלאה וכן הלאה, וזה מאוד תלוי בין לקוח, ספק או רישיונות שונים כמו חברת החשמל, רכבת ישראל, נמלים, לא יודע, לקוחות פרטיים כמו אינטל, לקוחות של ביג דאטה כאלו ואחרים שצריכים רגישות כזאת או אחרת של שנאים או איכות מסוימת נוספת של שנאים, וזה משתנה באמת בין בעל עניין לבעל עניין. לסיכום אני אגיד ואומר, נוגה מפרסם את המסמכים האלה באתר, הם כבר היום נמצאים באתר, כולכם מוזמנים להיכנס ולהשתמש ולהעיר, נוגה תמיד פתוחה להערות ולשאלות. השקיפות אצלנו היא בראש ובראשונה. חשוב לי להגיד שאולי אין את כל המסמכים הנדרשים, אבל הם עתידים לעלות גם בשנה הקרובה לכל ציודי המיתוג. יש כבר באתר ציודי מיתוג נוספים, מה שנקרא לשימוש הקהל הרחב של המדינה, בין אם הלקוח, יצרן או מתכנן. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, הכתובת מופיעה בתחתית המצגת, מוזמנים לשוטט, לעלות, להסתכל, כל המסמכים נמצאים שם, וגם מסמכים נוספים. אני אהיה זמין לשאלות בסוף הפורום, ובלי שום קשר אנחנו תמיד זמינים בקשר עם הציבור, מהאתר שלנו, ומי שעובד איתנו מכיר אותנו, ומי שלא תמיד מוזמן, הדלת שלנו תמיד פתוחה לכולם. אז תודה רבה על הזמן, ומעביר אלייך את השרביט חזרה הדס. מירון, תודה רבה. בשמחה. תודה. No, it's okay. Everything is fine. אז we will go to the second lecture. It will be also 20 minutes of Mr. Rafal Zaleski from Double Group. Hi, Rafal. And Rafal will talk about the importance of transformer design for its quality and lifetime. So Rafal, the next 20 minutes are yours. Thank you very much. I'm now trying to share the screen, but not this one. Hold on. Sorry. Of course. This one. Okay, so I think it's now visible. Yes, it is. Yeah, okay, so I will just I think you introduced me, so I will just mention
I'm Rafał Zaleski from Dobu Power Test, which is British division of Dobu. Richard, who will be speaking later, is my boss, so we are part of the same group. And my occupation is to provide consultancy services for customers in respect to transfer procurement. So this presentation will be about if I may add, Rafal, that also you have a lot of experience here in Israel when you came to investigate transformers after they were burned out. If you had to determine if you can save it, and if we can save it, what are the type of repair that we need to do. So Rafael himself was many times in Israel and investigated few large transformers that were very strategic for the Israeli energy system. Sorry, Rafael, I just wanted to, please go on. Yeah, that's true. That's true. I was before in Israel. I was also in Dead Sea Works at some point. So yes, a few times before. Yes, that's true. So after all, this is my occupation. Not only this sort of consultancy, but I also did some testing, especially in past. This time I would like to talk about importance of correct procurement process of the transformer, as this is initial part of life of every transformer, and this is quite important apparently, which sometimes is forgotten by some customers. I understand some of you, if not all, you operate transformers. Surely some of you at least saw transformer that got damaged. Here on the left-hand side, you can see transformer that is clearly damaged, no doubt. You can see it burnt out, so there's no doubt. Sometimes you can also see transformers which are going to fail soon, either for electrical tests or maybe GE tests. And if the transformer is pretty new, maybe in warranty time, you might start thinking, okay, am I doing something wrong with this transformer? Or this is manufacturer's fault. They sold me badly designed or badly produced transformer. And while this question is completely justified, many customers don't take into consideration that there could be a little bit of both. It could be indeed a manufacturing or design problem, but equally the customer could have influenced the process in a way that they could avoid it. So this is actually the benefit of correct procurement process. If you look at this chart here, this is a chart taken from Sigre brochures. There are 3 of them, 528, 529, 530, which show the same schematic of procurement process. You can see it's quite complicated, number of different stages. They depend on each other, but after all, there are several important points in this process. The first thing is that before you buy a transformer, you need to construct a competent multifunctional team. Competent multifunctional team is a team of people who know how the transformer will be operated. They know to what sort of grid it's connected, to what unusual conditions will be exposed, but also there will be place for economical part, how much it will cost, or in operation, how much it will cost. There will be technical issues regarding how to maintain it. So maintenance people would like to have a voice. Maybe health and safety people will have to say something. So functional team is a team of those people who want to affect how the transfer will look like and will operate like. And then they need to prepare specification and follow up with a number of different stages through the process. They will need to select manufacturer who will make the transformer. They will then check design of the transformer. They will check quality during manufacturing stage. They will witness factory acceptance tests. And finally, they will look after installation commissioning.
So you can see the process is quite long. It requires a lot of competency, and nowadays it takes 2 or 3 years, depending on which manufacturer you select, because this is how long the delivery time takes nowadays. Anyway, when it comes to the first step, specification, the multifunctional team needs to prepare that specification so that manufacturer knows what you want from them. Yes, you can say basic details like MVA, voltage level, regulation scope, a scope of voltage regulation, and you might think that's enough, but in fact there is much more than that, and you need to spend time on it, find competent people to do it. After all, they will prepare a document which will be based on a standard. You normally select a standard according to which transformer is produced. Standard specifies a lot of different things that you don't need to specify on your own anymore if you quote the standard, and then you concentrate how to adapt that standard or requirement of that standard to your needs. So you add different things that are not covered by the standard. You adapt this to your requirements. You need to be clear in what you write, because on this basis, a quote will be prepared for you. You need to be enough detailed so that you don't leave too much freedom in interpretation to the manufacturer, but also not too detailed so that you don't bounce their hands and they can, on the other hand, enough freedom to propose your solution. And after all, you need to remember that this specification will be a basis for tenders that you will receive, the bids you will receive from different manufacturers. You will want to compare them with each other, so they need to be on the same basis, and this specification will be the basis. If you want to know more how to do it, there is a guide from SIGRE, SIGRE brochure 5 to 8. This brochure describes the process. Here is an example of a situation when specification did not really provide enough information. This was transformer which was produced to replace another transformer, so it had to fit into correct exact place where the other one was before utilized. And apparently the drawing, which was in documentation of the old one, was not correct. Transformer was produced in a way that it did not fit that location. And this was not checked on time. Transformer had to wait until site was rearranged in order to be connected. A lot of time, a lot of hassle and expensive experience after all. But this is part of what should have been specified correctly. Okay, someone relied on old drawing. They put that drawing into specification. Drawing was not correct. That was a lot of problem. Here's another example where specification was not made correctly. This is transformer of one of our customers, which failed due to short circuit events in the network. It deformed, as you can see. And transformers are normally built to, or they should be built to withstand external short circuits, and this one was external. But important thing to note is that that network was prone to short circuits. This transformer saw 30 different short circuits in its life, in 13 years lifetime. And this is clearly more than you would expect for a transformer. So after all, this information should have been written into specification in order to enforce some more focus on short circuit strength. Maybe not only this information, but also some enforced features of design could be there as well. After all, anyway, the multifunctional team, when they produce the specification, they need to find a manufacturer which will produce the transformer for you. There's a lot of different manufacturers in the world.
Some of them are overbooked for next few years, and you might need to select another one which you possibly don't know. So after all, you end up with some short list of transformer manufacturers whom you would like to ask for a quote. They can provide you a quote. This could be a basis also for you to make a pre-selection. But if you would really want to know exactly whether that manufacturer is capable to provide you the transformer, it's best to make the capability assessment of this power transformer manufacturer. This can be done according to the SIGRE brochure, as you can see. It's displayed here on the screen. After all, you can make a visit, ask some hundreds of different questions as described in this guide. And on this basis, check whether that manufacturer is really able to provide you the transformer that you require. And there are different examples where this could have actually failed. So manufacturer could have been not really good for the job. You could even think that 50 MVA transformer, two winding, 60 kV down to 10 is nothing special, and you could just select any manufacturer. But this is example on the picture here where this was not really the case. This was a manufacturer which had good relationship with a utility. They were placed near each other. They had long ongoing relationship. They were producing small transformers for the utility. And finally, the utility wanted to buy something larger than this. And they asked for 15 V transformer, this one which is on the screen. It withstood in service 10 years. This one actually saw 90 short circuits. So again, this was actually the same network, but different manufacturer this time and the same customer. But after all, this transformer was produced by a manufacturer which was not really capable to produce transformer of this size. This was first visible when I arrived to the site. They delivered transformer back to the site, to the factory, and I noticed that they had to order a crane. You can see it behind the transformer here. This is a crane which was transported from outside the factory just to lift the active part out of the tank, just to untank it. So this was first information for me that something was wrong here. I asked, how did you build it, this transfer? They said, so, okay, they built using existing machinery, and then they asked for the same crane to come to tank it. So when you see that manufacturer doesn't have enough lifting capacity to lift their own product, this is already something unusual for them if they did not invest enough into this facility. And you could expect that they are also not ready to build it from another perspectives. When we untanked this transformer, we saw this active part here. Here you can see press rings of the windings. All three press rings, they were, let's say, intact, where they are pressed from outside by the clamping system. But below the yoke, they just opened. The press rings were not strong enough to withstand pressure that was caused by the short circuits which the transformer saw in service. And answer why is pretty easy. This ring was just 2 centimeters thick, and we would expect something at least twice thicker than this. So it was not strong enough. Why was it not strong enough? Because the manufacturer did not produce these transformers before. They did not have enough experience, and this is what they built. They learned from this event that this needs to be thicker, this press ring must be stronger after all. But how many other details they don't still know for this bigger transformer?
Nobody knows. We did not audit this manufacturer. We don't know exactly how they design. This is how the winding looked inside. This was one of 3 phases, which was deformed, but all 3 clamping platforms were damaged. If you want to make a design review for the transfer, this could have been spotted on the design review stage. You can follow this third of 3 brochure, secret brochure. It describes you design review methodology, how to do it, and part of it is focus on short circuit strength of a transformer. So certainly we would be able to notice that this transformer was not strong enough if we did design review of this transformer. Apparently nobody did that on time. For this example, transfer failed after 10 years in service. Anyway, in normal circumstances, when customer wants to buy a transformer, multifunctional team goes through the process. They check design, then they want to check the process. So they can pay number of different visits to the manufacturer. They can impose at initial stage at what different moments they want to be present in a factory. Usually manufacturers agree for that. They allow them to count. They allow them also to make hold points at certain different moments, so they can check quality of the transformer at different stages. They can also force manufacturer at some occasions to make changes or maybe improve something as they see something that wouldn't be accepted. And here is an example when this was not done. This is transformer which was star delta connected. Delta winding was closed by external system of bars, which was crimped onto CTC conductors. And in that factory, apparently the employee who did crimping was not trained well enough. He crimped the delta connection. He made the crimps on CTC conductor that was not cleared enough from the enamel insulation. And after years in service, the whole set of 6 crimps, there were 6 such crimps, all of them overheated. In one of them, you can see melted copper. So you can imagine what temperature that was. Copper melts at slightly above 1000 degrees. So this was a problem which arose from manufacturing error. Would that be spottable during active power inspection? I showed this example as at that stage, but it would be difficult to spot because it was wrapped with paper. FAT results did not show that yet at that stage because it was not burnt at that moment. But this would be actually difficult. But it's only one example of problems which can be seen. This is another example which would be easy to spot at active power inspection. This is a lead that connected bottom frame of the core to the grounding point on top of transformer and was not correctly routed. It touched sharp edges of the core. Sharp edges of the core rubbed away the insulation from this cable, and circulating current started flowing. DJ showed immediately that something is going on. This was just 1 month in service. Manufacturer had to arrive, inspected the transformer, found this problem, and corrected it. Fortunately, nothing significant happened to the transformer, but this could have been seen during active power inspections. When we do it for customers, we always look at this as well. So this is one example of a situation which would be prevented. Okay, anyway, when transformer is correctly specified, then designed and manufactured, and time for FAT. And this is another situation in which
customer wants to participate quite often. So they either go there on their own or they send a consultant to witness FAT of the transformer to make sure that everything is tested in accordance with standards, that there are no shortcuts taken, and if something goes wrong, they will be informed straight away. And here's an example of situation in which a manufacturer, quite reputable by the way, but made mistake. Again, someone was not well organized, or maybe system was not well organized. They placed wrong diverter switch into the tap changer. And this exhibited the problem during FAT when current started flowing, voltage was applied. Finally, protection operated, and the tests were stopped. They investigated the situation. They found that tap changer was wrong. The diverter switch was from wrong tap changer. It mechanically fitted, but not electrically. So again, this was seen during FAT. Would that be reported to customer if it was not witnessed? Maybe yes, maybe not. But it's always better to take control of this step as well. Rafal, our time is over, but do you have a lot of time more to No, this complete? is one last example. Okay, so this is just With commissioning of pleasure. a transformer which failed in transportation. This was found during commissioning. So de-energized tap changer was damaged. Again, something was spotted during particular situation in the procurement process. So still before energization, still something what would be under supervision of that multifunctional team. So the final conclusion is that the process is quite complicated, but it's worth to focus on it quite strongly because you can avoid problems in future. So that would be the final conclusion. And yes, thank you for your attention. And I will be available for questions if they arise. Thank you very, very much. It was a very nice presentation, and most of the people didn't see how a transformer looks from the inside when it is designed incorrectly. And I agree that it is so important from whom you buy and how you follow up his design and his manufacturing process. So thank you so much for your presentation. Welcome. And from your time. Will you stay with us, Rafal, till the end for the questions? I was, yeah. Okay. Thank you. Thanks so much. That's fine. So since Yossi from Dalia Power Station, Mr. Yossi Ochayun will not be with us today, unfortunately. We will invite him for the next Transformer Forum. I am happy to introduce Adi Norkin. He is our NG's, one of our NG's engineers, a young gifted engineer. ובעברית, עדי, אתה מוזמן. בבקשה. תודה רבה, הדס, על ההצגה. אוקיי, אני רגע אשתף את המסך. אתם יכולים לראות אותי? את המסך? כן. תעשה את זה מצגת, ואנחנו on board. אוקיי, אז קודם כל נעים להכיר, כולם, אני עדי נורקין ממחלקת הנדסה של אנג'יס. אני רוצה לדבר איתכם היום על יישומים של סוגים שונים של שמנים בשנאים, בין אם זה Power Transformers או שנאי חלוקה, מנקודת מבט של תקלה, של חקירת אירוע, איך אנחנו ניגשים לזה, הסקת מסקנות. אנחנו עושים גם חקירות אירוע, פוסט מורטום, כל מיני דברים בסגנון הזה, בשיתוף עם דובל, ונעזרים בעצם בידע שלהם, בניסיון שלהם, לפעמים צריך גם מביאים מומחים לארץ.
על האירוע הספציפי הזה, מדובר פה בעצם באתר סולארי בדרום הארץ. אז ככה, באתר היה איזשהו כשל באחד השנאים, נכנס לטריפ, עלה איזשהו חשד שזה נגרם כתוצאה לא נכונה של עבודת EPC, איזשהו נחשול ל-RMU, ובאותו שנאי התחילו להיווצר גזים, ה-DGPT כל הזמן קפץ, ומה שגרם בעצם להפסקת הפעולה של האתר. אז הדבר הראשון שעשינו זה היה SOS, אנחנו הגענו ישירות כדי לבצע בדיקות שמן, לתת תוצאות כמה שיותר מהר, תוך כמה שעות כבר היו לנו את התוצאות דרך חבר'ה שלנו בארץ, ובמקביל שלחנו תוצאות למעבדת צד שלישי בחול, במקרה הזה אנחנו עובדים עם מורגן שפר, הקנדים, כדי בעצם לזהות מה התקלה. בדיקת שמן זה בעצם כמו בדיקת דם של בני אדם, ואנחנו יכולים ככה לזהות מה האופי של התקלה ולגשת בצורה יותר חכמה. אז לקחנו מספר בדיקות שמן ממספר שנאים באתר כדי לקבל תמונת מצב יותר ברורה על האתר ומה גרם לסיבה. גילינו שיש ערכי DJ מאוד מאוד גבוהים, לא רק בשנאי המדובר, לא רק בשנאי שהרתה בו התקלה, אלא באופן גורף בכל השנאים באתר. חשוב לציין שזה אתר מאוד חדש, השנאים פעלו משהו כמו חודשיים. אתה לא מצפה שאתה מגיע לראות בדיקות שמן כאלו, זה בדיקות שמן שהיו יותר אופייניות לשנאים שעבדו אפילו עשרות שנים. אז ככה, השלב בעצם הראשון שלנו שעשינו עם הבדיקות שמן, זה בעצם אחרי הבדיקות שמן עשינו סינון. אחרי הבדיקה הראשונה שגילינו שאנחנו במצב מאוד קריטי, השנאים היו במצב, השמן היה ממש במצב על הפנים, אנחנו עשינו סינון לשמן על מנת ליישר קו ובעצם לזהות מגמה. כי אין לנו מידע בעצם על השנאים לפני כן, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו ניגשים לשנאי שבאמת יש בו תקלה, ולא השמן הגיע פסול מלכתחילה. אז ביצענו את הבדיקות, אפשר לראות על הגרפים את הערכים של הגזים המומסים בשמן לאורך הבדיקות. ב-15/9 אתם רואים את העמודה ההיא, זה בעצם התאריך שעשינו בו את הסינון, אפשר לראות את הירידה ואיפוס כל הערכים, ומיד לאחר מכן עלייה חדה אפילו יותר מהפעמים הקודמות. מה שהצביע על מה שהעלה את החשד ובעצם יותר הבטיח לנו שהתקלה היא בשנאי ובכל השנאים, אנחנו רואים את זה באופן גורף, אם כי יש שנאי אחד שהיה בו יותר. מפה הלאה אנחנו בעצם ניגשים לחקירה בהתמקדות על השנאי, אחרי ששללנו את העניין הזה שהתקלה היא הייתה בשמן ובאיך שהוא הגיע. הכללים שאנחנו ניגשים אליהם בחקירת שנאי הם כאלה. אנחנו קודם כל פונים לקבוצת בקרה, כמו שאמרתי, אנחנו עושים בדיקות על מספר שנאים, בין אם זה בדיקות חשמליות ובין אם זה בדיקות שמן. אם אנחנו רואים משהו שהוא מאוד חריג, שמדובר בשנאי חדש, אנחנו רוצים איזושהי קבוצת יחוס. אז במקרה הזה עשינו באמת על כמעט כל השנאים מאותה קבוצה, מאותו פס ייצור, הם הוזמנו ביחד והיו מאותו טיפוס. זה הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים עליו, שיהיה לנו איזשהו רפרנס. הדבר השני זה נתוני השנאי ותנאי ייצור. כל שנה יש לו את הנתונים שלו, את האפליקציה המיוחדת שבשבילה הוא יוצר.
במקרה הזה, לצורך העניין, השנאים, האתר תוכנן בצורה על מנת לחסוך כסף, לפעמים זה בא בעוכרינו, שברגע השיא, בעצם מדובר באתר סולארי, ברגע השיא, השנאים יעבדו כמעט על המקסימום יכולת שלהם. דבר שלוקח אותם, דוחק אותם לקצה, מדובר בשנאים יחסית קטנים, באזור ה-3 מגה וולט אמפר. לפעמים החיסכון הכלכלי עולה לנו ביוקר. הדבר השני זה ההיסטוריה של השנאי. בשנה הספציפי הזה נודע לנו שהייתה איזושהי תקלה, איזשהו כשל ב-RMU שהיה חשד שהוקרן לכיוון השנאי. הדבר הזה נשלל על ידי בדיקות חשמליות וגם על ידי זה שבעצם עשינו קבוצת בקרה וגילינו שבעצם כל התקלות, כל המאפיינים האלה נמצאים בכל השנאי. אופי פעולת השנאי ואורח החיים שלו. כמו שאמרתי, מדובר באתר סולארי. כל שנאי יש לו את היישום שלו, ושנאי שיועד לאתר סולארי שונה מאוד משנאי שמיועד לתחנת כוח שעובדת על יצור יציב, וכמובן ששונה מתחנת כוח לדוגמה פיקרית שעובדת בתנודתיות הרבה יותר גבוהה. שנאים באתרים סולאריים יש להם, בדרך כלל נמצאים במקומות מאוד חמים, נקרא לזה תנאי ייצור שהם די צפויים אבל די דינמיים ביחס לשנאי. הוא לא עובד כל הזמן על, לצורך העניין בסוויט ספוט של 80-70%, אלא לפעמים מגיע ל-100%, בערב בכלל לא עובד, וזה משהו שמאוד חשוב להתחשב. והדבר האחרון שהוא הכי חשוב מבחינת הלקוח, לדעתי, שהוא מזמין את מי שיבצע לו את הבדיקה ואת העבודה, זה בעצם אמינות וניטרליות של מי שעושה את הבדיקות. במקרה הזה זה בדיקות שמן, גם אם זה בדיקות חשמליות. לוודא שאנחנו תמיד שולחים באנג'יס את הבדיקות שלנו למעבדת צד שלישי, כך שהבדיקות יהיו אמינות ולאף אחד לא יהיה, נקרא לזה, מה להרוויח ולשמור על האמינות ועל האתיקה שיש בבדיקות ובביצוע העבודות האלה. זה מאוד חשוב גם בשביל הלקוח, שתמיד יקבל את התוצאות הנכונות ויציגו את זה באור הכי נכון והכי מתאים לו. אז ככה, בעצם אחרי שאנחנו התחלנו את החקירה, אנחנו פונים לצמצום האפשרויות על ידי דרך השלילה ובסיוע הקווים המנחים שהצגתי קודם לכן. כמו שאמרתי, בחקירות שלנו אנחנו מתייעצים עם מומחים מכל העולם, יש לנו את דובל, יש לנו עוד המון חברות, תלוי מה התקלה ובאופי התקלה והלקוח, אנחנו יודעים להתאים את הפתרון לפי הקשר. אז עקב מקמת העלייה בריכוז ה-DGA בכל השנאים, ולא רק בשנאי הקריטי שדיברנו עליו, אז אנחנו שללנו בעצם את הסיכוי שזה נוצר כתוצאה מהכשל ב-RMU. אם זה היה נוצר רק ב-RMU, היינו מצפים לתקלה רק בשנאי האחראי על הסטרינג שלו ולא על כלל השנאים. עלה גם חשד של תקלה בייצור, בגלל שכל השנאים היו מאותו יצרן ומאותה סדרה. הדבר הזה אנחנו שללנו אותו בגלל שעשינו בדיקות חשמליות ומצאנו שכל השנאים היו תקינים ולא מצאנו איזשהו משהו חריג. עוד דבר, האתר הזה נמצא בדרום הארץ, מקום מאוד מאוד חם, אתר סולארי, כמו שאמרתי, הטמפרטורות יכולות להגיע, יכולות להיות מאוד גבוהות. אז בשילוב של הדבר הזה והמסת היתר של השנאים, הדבר הזה יכול להוביל גם אולי לכשל ולתקלות האלה. ההשערה הזו גם נמצאה פחות סבירה, בגלל שהסתכלנו באופן הכי פשוט ואינטואיטיבי על אופיין ההמסה של השנאים ותנאי מזג האוויר באותו אתר בזמן התקלות, והכל נמצא תקין, זה לא היה נראה איזה משהו חריג ולא משהו שלא ראינו, אז זה משהו שגם יכול לשלול.
מפה הגענו בעצם לחשוד העיקרי שלנו. הוא עלה חשד שאולי מדובר בסוג השמן והתאמתו לתפקיד השנאים ותנאי הסביבה, ואולי יכול להיות שהיה פגם ייצור בשמן. מי מכם שיוצא לו לעבוד בתחזוקה של שנאים ומכיר את הסיפורים של השמן הסיליקוני, אנחנו בתור חברה שעושה הרבה תחזוקה ועושים גם סינון, מכירים את הסיפור הזה טוב מאוד, שניסו להכניס אותו לתעשייה לפני מספר שנים, לא צלח בדיוק מכל מיני סיבות. אחת לכמה שנים מנסים להכניס איזה משהו חדש, במיוחד עכשיו שאנחנו בשוק מתפתח ומשתנה וכל הזמן מנסים להוציא חידושים ודברים יותר טובים. חלק צולחים, חלק לא. במקרה הזה מדובר בשמן אקולוגי. יכול להיות שהשמן הזה לא התאים לאפליקציה של השנאים, יכול להיות מבחינת הצמיגות שלו שהייתה יותר גבוהה, ואם משלבים את זה עם חום מאוד גבוה והעמסה, יכול להיות מאוד שזה משהו שגורם לתופעות שאנחנו לא מכירים, במיוחד שמדובר בשמן חדש ולא נפוץ בארץ. אז זו סברה שכן מצליחה לאגד את כל החשדות שהיו לנו, אבל מצד שני אנחנו לא לגמרי מצליחים לשלול אותו. אז ככה, כן, כמו שאמרתי, זה בעצם הכל הצביע לנו לאותו כיוון. גם השילוב תנאי מזג האוויר, גם המסע, גם התקלה בעצם הקולקטיבית באתר של כל השנאים. זה בעצם, כל החצים הצביעו לכיוון אותו חשוד. אז לאחר חקירה והתייעצות באמת עם המון מומחים מהתעשייה העולמית, נמצא שאומנם השמן עבר את כל התקנים ועומד בכל הסטנדרטים הנדרשים, אבל ככל הנראה עקב צמיגותו והאופי שלו שהוא שונה מאוד משמן מינרלי, והשנאים תוכננו לשמן מינרלי, ובשילוב עם כל התנאים של החום והמסע והאתר סולארי והכל, כנראה שהשמן באמת לא היה מתאים לתעשייה הסולארית בארץ. זה קורה הרבה, שנאי ושמן שמתוכננים בארצות נקרא לזה קרות ושלא מתאימות לנו, לפעמים אנחנו מביאים אותם לפה ומגלים רק אחרי שהבאנו שזה לא מתאים. אז ככה, מסקנות ופעולות להמשך. בגלל שהשנאים היו עדיין תחת אחריות יצרן, הטיפול לא עבר לחזקתו, השנאי נשלח לבחינה ולבדיקה מקיפה כדי לזהות באמת את מקור התקלה. ככל הנראה החקירה עדיין הועברה ליצרן ועוד מחכים לתשובות סופיות, אבל ככל הנראה באמת יהיה צורך להחליף את השמן בכל השנאים, ממש בכל השנאים באתר, דבר שיכול להיות מאוד יקר, אבל כמובן עדיף על החלפה של כל השנאים באתר בעצמם. ככה, לסיכום, אמנם התהליך היה ארוך ועלה לא מעט כסף ללקוח, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, החקירה הזו מנעה כשל כללי באתר לאורך המון זמן. אם הכשל היה מתפתח לשאר השנאים והיה גורם בסופו של דבר לנזק בלתי הפיך, אנחנו מדברים על עצירה של כל האתר למשך שנה ואפילו יותר, עד שמגיעים שנאים חדשים ועד שמבצעים את כל העבודות הנדרשות. אז כן, התהליך עצמו הוא יקר ולפעמים קצת קשה, אבל אסור לנו לזלזל בו, אסור לנו להקל ראש בדברים האלה. הפענוח של דגימות שמן זו תורה שלמה בפני עצמה, ואנחנו צריכים להשתמש בכל המשאבים הנדרשים והידע כדי לבצע אותו ולתת באמת למומחים שבמומחים לנתח את התוצאות האלה. ולמזלנו יש לנו את השותפים המושלמים לדבר הזה, והם עזרו לנו לאורך כל הדרך. וכן, בסופו של דבר, אומנם מדובר בהשקעה של כמה עשרות אלפי שקלים, שחסכה נזק פוטנציאלי של מיליון. לסיכום,
עם הגידול האקספוננציאלי בצריכת החשמל וכיוצא בכך בהקמת כל התחנות ייצור, בין אם פוסיליות, בין אם ירוקות, טורבינות, whatever, עולה הצורך בתכנון וייצור שנאים יעיל וקומפקטי. זה דבר שמביא איתו המון אתגרים חדשים לתחום שלא היו בהם. בסופו של דבר עולם השנאים לא השתנה יותר מדי, ותכנון השנאים לא השתנו יותר מדי ב100 השנה האחרונות, ואנחנו רואים בשנים האחרונות המון שינויים, ככה שביחס להיסטוריה של השוק הזה אנחנו באמת בעלייה מטורפת ואקספוננציאלית מבחינת חידושים, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לדבר הזה, לפתוח את הראש ולנסות להדביק את הקצב. שנאים שרגילים לפעול תחת עומסים קבועים נדרשים לעבוד תחת עומסים משתנים, כמו שאמרנו, בין אם זה סולארי, בין אם זה תחנות שעובדות על משטר העמסה קבוע, ובין אם זה פיקריות או כל דבר אחר. ההתחממות הגלובלית, שהיא גם מצריכה יכולות קירור גבוהות יותר, מצריכה תכנון נכון יותר, גם אם אנחנו מנסים להקטין את הגודל של השנאי, בסופו של דבר הדבר הזה בא בעיקר על יכולות הקירור שלו. פה נכנס גם העניין של סוג השמן, סוגי שמנים חדשים שנכנסים לשוק. בסופו של דבר השמן מעבר לבידוד הוא גם אחראי על הקירור של השנאי. שמנים עם צמיגות יותר גבוהה, כנראה שיכולת הבידוד שלהם אולי יותר גבוהה, אבל יכולת ההולכת חום שלהם נפגעת, ומכאן גם הקירור. וצריך לבחון את הדבר הזה באופן פרטני. אנחנו נתקלים בהמון מקרים שמזמינים שנאי אבל לא מתחשבים בסוג השמן. זה דבר מאוד חשוב, זה כן דבר שצריך לקחת בחשבון. זה לא אומר לשלול דברים חדשים שנכנסים, אבל זה כן אומר לתת תשומת לב יתרה למקרים האלה. וכמובן, אם אנחנו כבר מדברים על תקלות, ואם אנחנו מדברים על מניעה של תקלות, אז עולה הצורך במערכות הגנה וניטור רציף משוכללות ואמינות ויעילות. בסופו של דבר, מערכת שתדע לשדר את כל הנתונים בזמן אמת, תיתן לנו מרווח זמן הרבה יותר גדול כדי לפעול ולתכנן עצירות, לתכנן טיפולים ולעבוד בצורה הרבה יותר חכמה ויעילה ולחסוך כשלים קשים מנשוא. זהו, זה מה שאנחנו בגדול כמהנדסים, יזמים, בעלים צריכים לקחת בחשבון ולהתאים את עצמנו לעולם המשתנה. זה הכל, תודה רבה. הדסה, על מיוט. אוקיי, אז תודה רבה עדי, זה באמת היה מעניין, ואני גם זוכרת את המקרה הזה, וזה היה מעניין. כולנו רוצים להיות ידידותיים עם הסביבה, משתמשים בשמן חדשני ולא בהכרח הוא מתאים לאפליקציה שלו. במקרה הזה זה היה באמת באתר סולארי. אז תודה רבה עדי, ואני שמחה להציג את הדובר הבא שלנו באנגלית, מיסטר ריצ'רד, דוקטור ריצ'רד היווד, my colleague for the last 20 years. And Richard will talk about periodic oil tests and the importance for transformer health. I could say also that Richard, located in United Kingdom, whoever didn't hear at the start when I introduced Richard was so many times in Israel and will be so many times ahead, I believe. And together with us served the energy market through the knowledge that we needed for power transformers and for other high voltage assets, sometimes directly and sometimes through his people. So Mr. Richard, Dr. Richard, Thank you very the much. stage is yours. With pleasure. And mentioning that we've known each other for 20 years makes me feel very old. No. We are very young. Yes. Let me share my screen.
let's make sure the technology works. Oops. How's that? Does that work? Can you hear me? We can hear you, and now we can also see your presentation. Okay, thanks. All right, so I'm going to give a short overview on transformer oil analysis mainly, and the importance of why oil analysis is extremely important to manage the condition of transformer. I understand from the slide that he presented, he may have touched on this already, but as my Hebrew is not very good, I apologize for repeating it. Richard, by the way, I must say that you are a little bit, the line is not very good. Okay. Let me speak slowly. How is Yes, that? that is better. Thank you. Okay. So, in my humble opinion, I believe that oil analysis for transformers that are filled with oil is the most important diagnostic in the industry. There's a few reasons for that. It provides a broadband overview of a number of different issues or conditions related to the transformer. And also, taking an oil sample is relatively cheap. The actual taking the sample, getting it tested is relatively cheap. And you can also take the oil sample, the transformer is still in service. So it negates the need for switching it out. It does able to detect a wide range of problems. It's very sensitive in the early stage of faults when they develop. It also indicates the severity depending on the fault that you identify, and therefore your need and speed for doing any remedial action. The downside, it can be complicated to diagnose, understand what type of fault you got, and there are a number of different guides out there to help you determine the severity of your fault. But it can be a little complex to actually hone in and pinpoint the exact cause. But I'll go through some of that as we go through the presentation. So I often start with this particular slide. This is a model, an asset management model. This is from the Institute of Asset Management. Basically, what I do and what my team does is help customers manage their assets better. That depends if they're an OEM, an EPC, a utility, a service company. We're all here to manage assets. So this model is where I usually start, and doing oil analysis is part of the asset life cycle process. The oil, you need to know from the start as to what type of oil you're going to use. So therefore, the specification of that oil is very, very important. And then as you operate the transformer, you take oil samples to manage the condition. And you can take those oil samples online and sending it off to a lab, or you can add oil analyzers on the side of the transformer to measure the condition of the oil continuously. So then you maintain the oil through its life cycle, and part of that would depend on the results that you've got from the oil samples. So therefore, you know whether you need to change the oil, add additives, or process it, dry it, or recondition it, or reclaim it, depending on what oil results you get. And then if you can't do anything more with the oil, you may get to the point where you need to replace the oil. And therefore also involved during failure investigations, you may want to look at the tests from the oil tests to help diagnose what the fault is inside before you actually physically pull it apart, break it up, and have a look inside. And then you're back to the beginning. So oil is important for the whole life cycle of the asset. So why do we use insulating liquids in transformers? Their key functions is to provide electrical insulation, but also provide cooling for the transformer. It helps fill any voids and within the solid structure of the transformer, because you don't want any air gaps.
It also restricts any oxygen or moisture, accelerating the aging of the solid insulation, the paper, the cellulose. But it also provides a medium to help understand if you have any faults within the transformer by taking an oil sample. Key properties for the insulating fluid, the oil, is the dielectric strength, but also the flow characteristics, how it flows, and the heat transfer within the transformer. Other key properties is its chemical stability, but also its environmental considerations. There are different insulating fluids around that have more environmental benefits than others as well. So regarding electrical insulation, it's important that the insulating fluid actually meets the specification and requirements that it was designed for. Different fluids have slightly different electrical insulation properties, depending if they are like mineral oil or natural esters. So it's important that the transformer that you have is designed appropriately for the fluid you are using as well. You cannot just simply exchange mineral oil with ester oil, for instance, if you do not understand the design of the transformer, because it may not actually be compatible. So key properties to understand regarding the electrical insulation is the dielectric breakdown voltage of the oil, its power factor, and whether there's any particles or acids forming within the fluid, because that will all affect the electrical insulation. As mentioned, cooling and the design of the transformer is very important to make sure that the fluid that you have chosen meets the actual cooling characteristics specified. And the key properties for that is the viscosity of the fluid, as well as its coefficient of thermal expansion and thermal conductivity. Different fluids have slightly different properties. So again, the design of the transformer and the fluid need to match. Understanding the chemical stability of these fluids is very important, and key tests that you can use to analyze oil samples to monitor the chemical stability are oxidation stability tests and the amount of acid that is produced as the oil is oxidized. Now jumping into my favorite is how we use oil to determine the condition of the transformer. So I always use the analogy that you take an oil sample like you would you take a blood sample, you send it off to the doctors, and they tell you how good you are or bad you are. It's very similar with taking an oil sample as well. So one of the key tests to determine whether you've got any problems and issues within the transformer is a dissolved gas analysis, DGA. And here is a list in red of a number of the common issues that can be detected within the transformer by taking an oil sample and measuring gas in those oil samples, whether it's thermal faults, arcing and sparking faults, partial discharge, and other faults like such. But it's also important to take into account things that could affect those gas signatures. So if you've got a leak from the tap changer, some of the gases from the tap changer could get into the main tank. Is the oil itself causing unwanted stray gassing, and therefore giving you what you think is a problem and it's not necessarily a problem? Is it a compatibility issue? Are some of the components interacting with the oil and providing gases when they shouldn't be, and therefore giving you the wrong diagnostics? So there's a number of different things that could be affected by other aspects that could affect your interpretation of the common faults that you can pick up. So these are the key gases that are formed as the oil gets hot. So the hotter the oil gets, the different gases that are produced. So the higher the temperature,
basically the nastier the type of fault that you've got. So if you get more ethylene and more acetylene, you've got more of a high temperature fault going on. So ethylene is the dominant gas that is produced when you have a high temperature thermal fault. And I'll go through some examples of what type of fault that could be. Whereas if you've got a high arcing and sparking fault or a power arc, you're more likely to get the acetylene. The chart on the right gives an overview of the amount of gases that are produced and the significant gases that are produced as you increase with temperature. So you can use this as a basis, ratios and DGA signatures which are specific to types of faults that you can get within the transformer. Other gases that are also used that don't necessarily just come from the oil is also from the cellulose, the paper insulation. So as the cellulose, paper insulation degrades, it breaks down itself as well chemically and provides and produces carbon monoxide, carbon monoxide, and carbon dioxide. So it's not just the oil that breaks down to produce the gases, it's also the paper as well. So how often should you take a sample? Here's a recommended sampling schedule. And it often depends on the size of the transformer, but also the importance of the transformer. And whether you have an online DGA device on it as well. So as you can see, for large transformers and ones which are on a nuclear power station, for example, we would recommend every 3 months for a DGA sample. And that can also be the same if you've got a very critical transformer, say on an industrial works, that is key to the operation of that entire plant. You may want to take samples more often. You may also want to take samples more often if you know that transformer has a fault. So on the DGA report that you would get back from the lab, it will give a recommendation as to how often a sample should be taken. But also, you would want to take samples following any alarms or trips to give you a better understanding whether the actual alarm or trip is real. Because there are occasions where you could get false alarms and false trips, and you want to back it up with an oil analysis to make sure it's real. Another key sampling schedule is when you install a brand new transformer as part of the commissioning. We would recommend a number of samples during its early days in operation to make sure it's all behaving well, but also to give you some ammunition during the warranty period to go back to the OEM as well, to give them some sort of grief and show that there's an issue or not during that period. So we'd recommend enhanced sampling of the. So understanding where the gases come from is also very important. For example, the gases may be produced in one part of the winding, and it could take a while for those gases to distribute within the transformer to end up at the sampling point. But also the presence of a gas blanketing is also important. Certain preservation systems on transformers will affect the gas ratios as well, whether it's a hermetically sealed transformer, a nitrogen blanketed, or a free breathing. They'll all affect the levels of oxygen, nitrogen, CO and CO2 as well. Let's go into a bit more about what we would recommend after a transformer trips. So because of that distribution of the gases within the transformer, it's often important to not only take a sample of oil directly after the trip for analysis, you may want to resample it 24 hours later as well. Because a good example was we had a transformer here in the UK that for whatever reason had 2 online DGA devices. One DGA device saw a blip in gas, and it took 16 hours for the other DGA device to respond, because it took 16 hours for the gases to naturally circulate to the other device. So taking a sample straight away is not always the best way. You may not actually pick up anything. So it's important to think about
how often you take the sample and when you take the sample after a trip. Taking it also from the headspace or the Buchholz relay is also important. You're more likely to get a higher level of gas in the Buchholz relay than you would do in the main tank. So that may give you a quick answer to determine whether you've got a fault or not. On larger transformers where you've got pumps, it's not always recommended to turn on the pumps, especially after a fault, because you may be distributing the debris through the tank at the same time as well. Sampling itself. So if you don't take a good sample, the data you get is rubbish. So it's important that you are fully trained and understand how to take a good sample. You use good sampling equipment. The syringes or the bottles that you are using are good quality and clean. You flush them out before you take the sample. I know it sounds like common sense, but often common sense isn't very common. And taking a good sample is the key for any good diagnosis. So interpreting the data, I said it can be complicated, and there are a number of guides out there that are available to help you, whether it's Seagray, IEEE, Duval's Triangle, etc. But as you can see, there isn't one definitive guide. So that in itself tells you it's not a yes/no answer. There are ways of looking at the trending, the gassing behavior, certain fingerprints for certain transformers are important. So for a generator step-up transformer, I would expect a different signature than a transformer that's operating on the transmission network, purely based on how it's loaded. So that is very important to understand as well before just racing in and just looking at how much level of gases that you've got. Taking into account the solid insulation as well, and stray gassing we'll touch on as well, could also affect how you diagnose and interpret the data as well. So, as I said, there's a lot of background information from Seagray and IEEE that can help you with that interpreting, but also you want to make sure when you're taking our sample and you found what you think is an issue, you need to understand the background information associated with the transformer itself. The type and size of the transformer, the type of fluid in the transformer, what historical data is available, any previous events, the loading, has there been any repairs or maintenance history, or even something simple as has the oil been processed, and is that why you're seeing the increase? So understanding the background of that sample is very, very important as well. Here's an extract from one of those guides I've just mentioned, the IEEE C57104. This has come out in the last few years. This is a very simple way of how to follow an asset management process. And when you've taken your oil test, you've done your DGA, and you look at what you've got. There are some good, very simple guides and tables in the C57 guideline, and depending on the DGA status, as they call it, it can give you an indication on how often you should resample, whether you need to do immediate action, etc. So it's a very simple flowchart that people follow, and we find this very, very useful for new transformers, because the gas levels in the tables are very, very strict. So when you see a certain gas, like acetylene, even at levels of 1 ppm, you can refer back to this guideline to go back to the OEM during warranty to say to them, according to this guideline, you need to explain to me why we've got 1 ppm gas in the transformer. So we find this very good warranty claims. So once you've identified that problem with the DGA, these are a number of different tests you can follow up on depending on the DGA signature and the gases that you've got. Some of these tests you can do online, infrared, for example, looking for hotspots and high thermal problems, PD, partial discharge, or acoustic location, if you've got high acetylene and hydrogen. And then the other tests like ratio tests, winding core, etc., are all done offline. But you would target these tests depending on what you've identified from the DGA.
here's an example. If you've got high ethylene with different types of hydrogen or different amounts of hydrogen, there are a number of different thermal problems you could have within the transformer. And a lot of these, or most of these, can be identified through DGA. But as you can see, there are a number of thermal problems that are possible. So you'd want to look at eliminating these based on other tests to help you pinpoint where the problem is. So whether it's a problem with the tap changer, can you take an oil sample from the tap changer versus the main tank, for example? You may want to do an offline DC winding resistance to work out which tap position the problem is. Do you have a core circulating current because the core ground is bad and the insulation is gone? Or has one of the flux shields on the inside of the tank become loose? Or it's lost its earth and therefore overheating as well. So there's a number of different things that could cause a thermal problem through oil analysis. Quick slide on straight gassing. This is where oil or the insulating fluid produces gases at a low temperature. This doesn't help you when you're looking to interpret and diagnose the condition of the transformer. Different types of fluid, different batches of fluid from the same producer, gas at low temperatures when you don't want it. So it's important to understand that as well. You can run a test in the lab to determine how much gases are produced under low temperature conditions. So there are ways to sort of eliminate this as a potential problem, but it's just something you need to be aware of as well. A lot of the gases is not just coming from the oil itself. If you haven't bought your transformer from a reputable manufacturer, they may not have done all the compatibility tests with the insulating fluid. And all of these items here, if they are not compatibly tested with the oil or the insulating fluid, could produce unwanted gas at normal operating condition. So it's important to understand that as well, and make sure that the OEM is a good OEM. Degassing. Even when you have a high gas level in the transformer and you decide to degas it, some of those gases will remain in the solid insulation. So when you switch the transformer back into service, those gases will come out of equilibrium from the paper into the oil. So if you don't understand that, and understand what the gases were before, you all of a sudden see an increase in gas, you could interpret it incorrectly. And it can take 3 to 6 months for those gases to get back to that equilibrium that it was before. So important to understand that as well. It's not all about DGA. It's also important to look at some of the other properties that you can measure. The water in the oil. There are 3 different types of water. Dissolved water, which is the main sort of area that we look at when we're looking to look at a problem with the transformer. If you've got emulsified water or free water, then you've got a problem already. If you've got that amount of water in the oil, you need to do something about it, whether it's to dry it or replace it. But understanding how much dissolved water in the oil is important to understand the condition of the whole dielectric insulation, but also at what temperature you took that oil sample to determine the equilibrium of the amount of water that's in the paper versus the oil, and how you operate the transformer, and how that water goes backwards and forwards between the paper and the oil. Because most of the paper, or most of the water, sorry, is actually located in the solid insulation, and only a small amount of that is actually in the oil. So understanding that equilibrium is very important to look at the longevity of the transformer. A little bit about other parameters that you can pick up from the oil. So ultimately, the life of the transformer is governed by the solid insulation, the paper. So you want to understand how aged the paper is within the transformer. It's very difficult to get in the transformer, take a sample of the paper, and send it off to be analyzed. So there are ways of inferring the condition by taking one.
things that affect the condition of that paper is the operating temperature, any water, oxygen, any acids that are produced as the oil ages. So one of the key things to do, and I'll put it on this slide here, is look at the compounds and the chemicals that are produced indirectly from the paper as it ages. So the furans, the carbon oxides, the alcohols, the methanol and ethanol, which can be measured from the oil to determine the condition of the actual solid insulation. Actual oil, in order to understand the condition of the oil itself, because that ages during the life of the transformer as well. If you've got excessive amounts of oxygen, you oxidize the oil, it becomes black, the acids increase, etc. So when you get to a certain level of parameters associated with the oil condition, you need to do something with the oil and some remedial actions to bring it back into life. Whether it means full reclamation chemically to take out all the nasty acids, reconditioning where you just dry the oil to remove any moisture. One of the important things to take into account, if you are going to reclaim the oil, i.e. use a chemical process to remove all the acids, you must add inhibitor back into the oil to bring the oxidative stability back to where it should be. So understanding the condition of the oil itself is also very important, because the higher the acids, for example, that will also attack the paper and reduce the overall life of the transformer. I think that's more important. I just touched on that. I think this actually, as a picture, gives a better overall representation of some of the key properties of the oil during the lifetime. So the IFT is the interfacial tension. So that starts off as being relatively high. As you produce more acids and particulates in the oil, the IFT drops down. The IFT also drops down if you contaminate the oil with something that you don't want to add. You've got a problem if the IFT is falling away. Whereas the neutralization number, the acids, that will increase as the oil ages, as well as the power factor. So these are some of the key parameters that you would measure during the lifetime of the transformer. Richard, Yes. is your presentation long or Two more 2 minutes? slides. Two more 2 more slides. slides. Go ahead, please. So this slide just talks about corrosive sulfur. This is an additive that was used in the industry and can cause problems within the transformer. As the corrosive sulfur additive degrades, it forms a metal sulfide on the surfaces, which is never very good when you've got an insulated medium. So it's something to be wary about. So in summary, oil analysis is extremely useful to determine the condition of the transformer. Samples can be taken online. You can understand and assess a multitude of different problems within the transformer without physically going inside. It's relatively cheap. Interpretation can be difficult. I have the pleasure, as Hadas mentioned, my age, of being in the industry for a number of years and a lot of different case studies and experiences. So that does help. And the last line is, if you don't take a good sample, then you might as well put the data in the bin. So good sampling technique is extremely important if you want to use it as a key diagnostic tool. So thank you very much. Thank you, Richard. Thank you very much. So I can tell that together with Richard, we examined so many oil tests of independent power plants and Israel Electric Corporation and developers who has solar fields, etc., from all type of transformers. And I would like to open this session to you, our audience. If you have any question that you would like to raise here, please let us know. All of the 4 speakers are with us. Tamiron, Richard, Rafal, and Adi. Someone has a question?
אולי אני צריכה unmute את כולם? Are there any Or questions? Are there any questions in the chat? Yeah, any questions? Yes, there was a question in the chat, and Mark Shemtov, who you know, answered, but maybe you have another way of looking at it. Mr. Ilan Meishar asked if you can tell us what is the difference in long life between transformers with copper winding and transformer with aluminum winding. What do you think, Richard? I could answer that, but Rafal, do you want to answer that from a transformer design point of view? Okay, so one important note is that transformer life is mainly affected by life of the paper and oil, so insulation of the transformer. This is what really ages. The rest is subject to mechanical stresses, maybe, but the life of transformer is dictated by life of the insulation. So from this perspective, I don't see difference between copper and aluminum. Interesting. So this is what I would say. And copper, as Mark already said, is most likely more expensive. So this is why it's used more often when aluminum is no longer a good solution. And aluminum is a good solution for small transformers mainly. For this, mainly for its mechanical properties. So in Israel, the distribution network manager, who is Israel Electric Corporation, still requires only copper distribution transformers design. And you think that aluminum could stand for good transformers for a long time as well, Rafal? Aluminum is when it is used, it's only used for small transformers. I never saw aluminum for big transformer. Yes. Of course not. Yeah. Of course not. But is it aluminum? Copper can be equally used in small transformers. But is it more? Has it? How to say? I forgot the word in English. Is it more quality when it is copper used, or aluminum will be same quality and for the same life duration of the distribution transformer? I think it's mainly mechanically. It's mainly mechanical. Yeah, that's what I think. What do you mean it's mainly mechanical? If the distribution transformer does not have mechanical efforts on it, then you can use aluminum? Right. Yes, in essence, you're absolutely right, because using copper it's stronger during operation under short circuit forces compared to aluminium. I think that's what Mark put in his message as well. So yes, electrically, yeah. they're similar, but mechanically, that's where I would see the difference. Yes. Between both, I will add a remark. My previous job at ICO, we tried a few, let's say, unit for earthing transformers to implement aluminum winding instead of copper. But so in ICO, we tried to implement it in several issues, but as you know, the heat point of copper against aluminum is different. So for another reason, more than the mechanical issue that the copper is more flexible than the aluminum and so on, but also the heat point. And you know that the heat point influences the insulation paper and the oil itself. So there is a lot other, let's say, consequences about choosing aluminum, but you know, money talks, and more than
Actually, the next issue is the power transformer manufacturer. You know that after you do the winding, you need to do the, let's say, the exits to the bushing from the winding. So when you transfer from copper or aluminum to copper, it's behaved differently, and it's more tough to do it with aluminum than with copper, because copper is more flexible than aluminum. You know what I'm talking about? Maybe I just tried to Hebrew. כל הוויסות, אחרי שיוצא לך מהסליל, שאתה מבצע את כל הכיפופים לכיוון היציאות למחלף הדרגות או למבדדים, יותר קשה לבצע בעזרת אלומיניום מאשר בנחושת. בנחושת היא מתכת יותר רכה. אז זה גם אחת ההשפעות. נכון שיותר קלה, נכון שיותר זולה, אבל יש לזה השפעות אחרות. תודה, תמירון. אבל זה בעיה של היצרן, זה לא בעיה של המשתמש. זה בהחלט הבעיה של המשתמש, כי אם המשתמש מגדיר לך גודל, מגדיר לך עמידות בטמפרטורה, סביבה, או עמידה בזרמי קצר וכן הלאה וכן הלאה, אתה בהחלט צריך לקחת את זה בחשבון, במהלך תכנון, ובתנאי הקצה של אותו מתקן, שבסוף יהיה בעל בתנאי העבודה, מה שנקרא, שגרה וכן הלאה וכן הלאה. אל תשכחו current density. בדיוק, גם, נכון, מרי. דברו, let's talk English. אותו שנאים, נחושת או אלומיניום, שנאים אלומיניום יהיה יותר גדול. So, if the current density of aluminum, you can build a smaller transformer than the winding with copper. And the connection between, if you are using the connection copper and aluminum inside the transformer, it's quite problematic, because the connection between them will behave quite different. And you will need to increase the cross-section of the conductor. So mainly is used for the small transformer, like distribution, let's say 100, 200 kV. And this transformer, generally, if they experience short circuit, they will be thrown away and replaced with the new one. Hopefully copper. No, copper is better, but a lot of manufacturers today use aluminum for the small transformer. This is the defect, yes. But if you're looking on the transformer, like starting from 630 and 1000 kV and higher, it will be only copper. Understood. We have here another question, and I see that Richard already answered. I will just read it loudly. Regards DGA data by Mr. Eliyahu G. Is there a minimum transformer load for oil sampling and DGA analysis? No, there is no minimum load for DGA. For example, if you have partial discharge or arcing fault, that is voltage dependent and not necessarily the load. I hope, Eliyahu, that we answered your question. And we have 4 minutes left. If you have any question, this is the time, or you have to wait for the next forum. Now, what was the oil type for the transformer which Adi talked about? Adi talked about a transformer that double helps to analyze the situation. It was a transformer at the solar field. Yeah. And the O&M of the solar field didn't understand why the transformer is tripping. But what was oil type? מה סוג השמן? מה סוג השמן? It was silicon oil. It was silicon. Silicon, and then Double realized that silicon oil is much more צמיגי. איך אומרים צמיגי? Viscosity. Today nobody uses silicon oil. Today everybody uses FR3 or FR3 or ester oils. But the problem is the same with the ester oil. The viscosity of the oil is different. The heat transfer is quite different. Yes. The design should be completely different for the ester or whatever oils. It's very hard. So I can say that the explanation of Double was that since the application for this type of oil is good for large transformers that has very a stable load, it's not good for a transformer in a solar field that is
rising up, the load is rising to the No, it's middle not of about, the day. this is not about the load, rising load or not rising load. It's about how you designed your transformer. What was the size of the transformer? What was the spacer in the winding? Miron, you remember we have discussed this issue to try to implement some FR3 oil to existing transformer. We decided not to do this because, first of all, you cannot mix the ester with mineral oil, and the design should be done properly. Even And if some transformer manufacturer decided to use just ester or silicon oil in this matter for the same design as a mineral oil, this is the opening for the big problems. It doesn't matter if you load jumping every day, changing every day. It doesn't matter actually. What Mark says that you need to take in consideration the viscosity of the oil, Yes. but it could be for any application, but it depends on the size, on the route that the oil needs to pass through to cool down the transformer. Yes, exactly. And we have a lot of practice in that. But maybe, as Mark said, this issue, maybe that was a transformer that designed for mineral oil, and they implemented the silicon oil. That is wrong. This is the issue. And it was a central inverter of one of the largest manufacturers of inverters in the world, without names. So look, inverter, it's not exactly inverter, it's inverter. Transformer is transformer. Exactly, but you know, in a stationary inverter of a large solar field, you have a small transformer. Before we say goodbye, I would like to say Richard, Rafal, Adi, and Miron, that some of the audience asked for your presentations. So if it's okay with you, Richard, Rafal, I will share your presentations with whoever asked it for. And okay? No problem. No problem. Excellent. Thank you. And I could say also that what I wanted to say, I forgot. So whoever would like to have the presentation, we are here to give it to you. And thank you very much, speakers and audience. Till the next forum, I believe it will be in a few months from today. So goodbye. Thank you, Hadas, for organizing this forum. תודה רבה. Bye-bye. ביי ריצ'רד, גודביי רפאל. תודה, אדם. תודה רבה. להתראות. ביי. ביי ביי. אף אחד לא